Dear friends, take your group discussion book. It's in the page number 287, 288. The topic, 75th topic, the changes which has happened in the world for the last 100 years. Okay, my dear friends, I just want to ask you a question. Let us start with a question. 100 years, what do you think in this world, in this planet, some major changes has happened? 100 years, the first best change. What do you think? The first and foremost. What do you think the best changes happened? Which you can recollect and say. Education, sir. Education. Okay. What is the Industrial Revolution. Industrial Revolution. Okay. A lot of. Okay. Revolution has happened. According to me, I think man sending a man to moon, that is the greatest revolution. Man sending a satellite to Mars, I think it's the greatest revolution which has happened. The change, the major change, or the first best something invention which he has made, or discovery he has made, is sending a man to moon, sending a satellite to Mars. So apart from that, many changes has happened. Of course, as he has told in industry, as she has told in education, and a lot of changes has truly happened in medicine, social, economics, telecommunication, information technology. You see now everybody having a cell phone, something what's happening somewhere in the world, immediately you are able to understand, you are able to know. So these are some of the changes which happened in last 100 years. That is something like we are telling 1912 to 2012, what are the major changes which has happened? See, in the field of politics, in the field of medicine, in the field of social, in the field of economics, in the field of education, major changes has happened. In the field of politics, what has happened? Democracy, we see it's flourishing everywhere. In medicine, you can see a lot of invention in medicine. In social aspects, is human rights are respected. Economics, you find something happens in UK or US and immediately you are affected. And education, you see most of them have become illiterate. So these are the major changes that happened in the last 100 years. Number two, globalization has changed the world into a global village. Globalization means what? MNC companies starting the company over here and there, and this country and that country. Different branches has made the world into a global world. Global village. Next, number third is information technology has revolutionized the lifestyle of the people. Information technology, cell phone, internet, Facebook and what not, television, it has changed the life of the people. Number four, the countries were able to liberate from their colonial past and now they are independent and democratic. See, in the last 100 years, the major changes are most of the African countries are controlled by the colonial powers like British and French and Spanish, Portuguese. They were capturing. Even America was captured and it is controlled by Britishers. Australia, India, Pakistan, whatnot. Almost many countries were able to liberate and they were able to get freedom. And next, the point, fifth point, the two world wars resulted in the formation of IMF, CEF, UNESCO, World Health Organization. So international organization has formed, that is after the World War. That is the greatest thing, where we have international organization where all the countries, most of the countries are members in these organizations. So this is a major change and a contribution which human has made in this planet in the last 100 years. Number six, the life expectancy has increased. That's true, isn't it? Earlier we see the men in India, they were able to live only for 45 years, that is the life expectancy. Now it has improved to 65, nearly 20 years. In US, 80 years. So life expectancy has increased because of the inventions the man scientist has made in the field of medicine. Then coming here, transportation, flights, you see anytime, speed flights, you can go anywhere, any part of the world within hours. Sanitation, people are very much concerned about their the health. Electronic gadgets, you find the smaller the cell phone, smaller the computers,
and you find have brought innovative lifestyle for human beings. Many changes has happened for them, and it's for better. And the 8th point is awareness of human rights has come to the light because of untiring efforts of journalists, the scribes, the politicians, the media. So human rights, anywhere anything happens, immediately it is focused and it's shown to the world, and the human rights has taken a predominant role now. And next, 9th, the integration of oriented countries. Integration oriented countries means what? India, Pakistan, China, these countries are called oriented countries, and the western countries, Europeans, American, Canadian countries. So eastern and western, they started mingling. Then coming to the point 10, women are occupying important positions in all fields. The conditions of women have improved and are improving in this last 100 years. Women as a symbol of sex, women as a symbol of something to take care of men, got their individual rights and freedoms, and almost in all fields they are coming up. Then coming here, number 11th point, the environment is polluted because of the high industrial production. For example, global warming, ozone layer depleting, greenhouse effect. This is the negative part. For the past 100 years, what has happened? The industrial pollution has resulted in global warming and the greenhouse effect. So this is the great negative part. Number 12, urbanization in the world has been increasing because of globalization. People are moving from rural to urban land. This is one thing. In the past 100 years, what happens? People coming from village and coming and settling themselves in city. So a city way of life, the urbanization has improved, and a lot of cities are seen with a lot of population. Number 13 point is planet is a wonderful place to live in, to do business, trade, education, entertainment, games, medicine and space research, which have become global problems, and they need some solution to be solved, and let us solve the problems. Of course, in this global, it's a wonderful place to live in, and we do have some negative problems. We should and must try to solve these problems. So 100 years in this planet, dramatic changes for the betterment of the people, and of course we cannot overlook the negative parts which has polluted the land, and it is not a safe place for human beings to live. Atomic bombs, these Americans and Britishers and Russians have the power to destroy this planet within seconds. So imagine once again a world war happens. I don't think this planet will be able to survive this the scientific innovations man has made, and using bombs they can destroy the planet. That's one thing which I think is the greatest threat for human beings. My dear friends, நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில கூட்டு விவாத புஸ்தகம் பக்கம் 287 288 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 75வது தலைப்பு the changes which has happened in this world for the last 100 years. கடந்த 100 ஆண்டுகளாக மனிதன் இந்த பூமியிலே என்ன பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினான் என்று சொல்லும் பொழுது, யோசனை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது மிக சிறந்த ஒரு மாற்றம், ஒரு கண்டுபிடிப்பு என்று பார்க்கும் பொழுது, மனிதன் நிலவுக்கு இன்னொரு மனிதனை அனுப்பினான். அது ஒரு பெரிய சாதனை என்று சொல்லலாம். அடுத்தது செவ்வாய் கிரகத்திற்கு மனிதன் ஒரு பிளேனை அனுப்பினான் அங்கே ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக. அது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை என்று நான் கருதுகிறேன். அடுத்ததாக இங்கே பார்க்கும் பொழுது அரசியலிலே, மருத்துவத்துறையிலேயே, பொதுத்துறையிலேயே, எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதாரத்துறையில், எடுகேஷன் கல்வித்துறையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை நாம் கண் முன்னாடி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அடுத்தது இரண்டாவதாக உலகமயமாக்குதல் உலகத்தை சிறு கிராமமாக மாற்றிவிட்டது. உதாரணத்துக்கு பல நாட்டு நிறுவனங்கள் பல மற்ற நாடுகளிலே இருப்பதை பார்க்கிறோம். அப்போ உலகம் சுருங்கியது போன்று இருக்கிறது. மூன்றாவது தகவல் தொழில் தொடர்பு சாதனைகள் ஒரு மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சிகரமாக உண்டாக்கி இருக்கிறது. நான்காவதாக 100 ஆண்டுகளுக்கு இடையிலே பார்க்கும் பொழுது அதற்கு மேலேயாக பல ஐரோப்பிய நாடுகள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற நாடுகளை அடக்கி ஆண்டதை பார்த்தீர்கள். ஆப்பிரிக்க நாடுகள், ஆசிய நாடுகள், அமெரிக்கா முதலிய நாடுகள், ஐரோப்பியாவினுடைய நாடுகளான இங்கிலாந்து, பிரான்ஸு, இத்தாலி, போர்ச்சுகல், இப்படிப்பட்ட நாடுகள்
தங்களுடைய ஒரு 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 இதர நாடாக மற்ற நாடுகளை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்ததை பார்த்தீர்கள். இந்த கடந்த 100 ஆண்டுகளாக இந்த அடிமைப்பட்டு கிடந்த நாடுகள் தாங்கள் சுதந்திரம் பெற்றதை பார்த்திருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது அடிமை நாடு என்று ஒன்றுமே இல்லை என்பதை நாம் கண்கூடாக பார்க்கிறோம். அடுத்ததாக உலகப்போர் முடிந்தவுடன் IMF என்று சொல்லக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட், சர்வதேச நிதி நிறுவனம், அடுத்ததாக CEF, யுனெஸ்கோ, வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன், உலக சுகாதார மையம், இவைகளெல்லாம் சர்வதேச அளவிலே பல நாடுகள் பன்னாடுகள் கலந்து உருவாக்கி இருப்பதை பார்க்கிறீர்கள். அடுத்தது லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ஹஸ் இன்க்ரீஸ், மனிதனுடைய வாழும் காலகட்டம் நீண்டிருப்பதை பார்த்திருக்கிறீர்கள். சுதந்திரத்தின் பொழுது இந்தியாவிலே மனிதன் 45 வரைக்கும் சராசரியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான். என்று 60 வயதுக்கு மேலே வாழக்கூடிய ஒரு நிலையை பார்க்கிறீர்கள். அடுத்ததாக போக்குவரத்து, சுகாதாரம், எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் என்றால் எலக்ட்ரானிக் பொருட்களான கம்ப்யூட்டர், எலக்ட்ரானிக் பொருட்களான செல்ஃபோன், இவைகளெல்லாம் மனிதனுடைய வாழ்க்கையை மிகப்பெரிய புரட்சிகரமான ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறதை பார்த்திருக்கிறீர்கள். அடுத்ததாக 8வது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மனித உரிமைகள். அவை மனித உரிமை மீறல்கள் எங்கும் இல்லாததை பார்க்கிறீர்கள். அடுத்ததாக கிழக்கத்திய நாடுகள், மேற்கத்திய நாடுகள் என்று சொல்லக்கூடிய கிழக்கத்திய நாடுகளான இந்தியா, சைனா, இவை போன்ற நாடுகளும் மேற்கத்திய நாடுகளான அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகளினுடைய கூட்டுறவு, இணைப்பு முதலியவர்களை சமூகமாக பழகக்கூடிய தன்மையை பார்க்கிறீர்கள். அடுத்ததாக பெண்கள் இந்த கடந்த 100 ஆண்டு காலத்திலே அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு பதவிகளிலும் அந்தஸ்துகளிலும் சிறந்த ஒரு துறைகளிலும் அனைத்து துறைகளிலும் சிறந்து விளங்குவதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். 11வது பாயிண்டாக நெகட்டிவ் பாயிண்ட் என்று பார்க்கும் பொழுது தொழில் புரட்சி மூலமாக உலகத்தில் மிகப்பெரிய தொழில் ரீதியாக புரட்சிகளை நடந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறீர்கள். அதனால் வரக்கூடிய கேடுகளான பொல்யூஷன், மாசுபடுதல், குளோபல் வார்மிங் என்று சொல்லக்கூடிய உலகம் சூடாகுதல், ஓசோன் லேயர் என்று சொல்லக்கூடிய பூமியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த காப்பு வளையம், அதில் ஓட்டை விழுகுதல், க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட், இவைகளை எல்லாம் பார்க்கிறீர்கள். அடுத்ததாக இந்த கடந்த 100 ஆண்டு காலத்திலே ஒரு சில நகரங்கள் தான் இருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் ஏகப்பட்ட நகரங்கள், கிராமங்களிலிருந்து மக்கள் நகரங்களில் வருவதை பார்க்கிறீர்கள். ஸோ அடுத்ததாக இந்த பூமி என்பது ஒரு அருமையான, ஒரு அழகான ஒரு இடம் வாழ்வதற்காக. மனிதன் இங்கே வாழ வேண்டும். ஸோ இந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வு காண வேண்டும். ஓகே நண்பர்களே, வாட் இஸ் யோர் ஐடியா ரிகார்டிங் the man? What do you think in this 100 years, this planet, we have seen the changes? Yes. Nowadays, man made great changes in space research. Even he trying for invent new planet like Mars. To relocate and live there. Okay. And everybody have got education, and all the talenters willing to achieve and interfere with politics, medicine, social, economics and education. It's nowadays it's great changes in education. We have so many colleges, many technical courses. So we are working towards advanced. So it's all very great changes. So great and wonderful positive changes he has seen in space and research and education and women's power. Yes sir, what is your idea regarding 100 years of changes? The changes which has happened in this world for the last 100 years is remarkable, innumerable. We could see a lot of changes, developments, growth from let us say 20th century or 19th century up to today. We could see a lot of changes and improvement, all the fields, let us say politics, medicine, social, economics, education. But I would like to say, to point out one of the two important developments that have happened. That one is world has shrunk into a small village because of this communication, media and IT. One thing, anybody can go to anywhere, any place to relate with the persons, to go there, to visit or to buy let us say an apple from America. It is nowadays very easy.
24 hours it reaches from here to there, there to there, that transportation. All these things are very interesting in note. Then other thing is the freedom of India, independence of India. And so many colonial countries had their independence. It's remarkable. Before that they were all on slavery, treated as slaves. Are there somebody dominating the developing countries or third world countries? Now they are totally free from this dominance. The one more thing in this, in the maybe 10 years before, we had two power centers. One is America and another one is Russia. Now I think the only one power center the America has become. It's a little challenge for us nowadays to be little careful to see how America takes steps, moves, and we have to read in between the lines of the ideas that comes from America. Then one thing we have to understand, one market. It is because of LPG, liberalization, privatization, globalization, dominance of developed countries on developing countries. We have to take care of this point, because one market. We have to see in other way also how this one market affects the developing countries. For example, we have enough rice, coconut, chicken and all. Then why there is a need to import all these things? That's the basic thing, because if we are ready, if we create a law to import all these things, then what will happen to our Indian economy, the businessmen, the farmers? It's a very big question, and we have to take care of this one. And one more thing, the future, because of all these 100 years now, the future of the world, the planet, the earth is questioned. That's the thing I feel, because of pollution. The pollution in all level, air pollution, global warming, ozone layer holes, greenhouse effect, in all the possible ways, the future, after 100 years, will there be earth? It's a question. If it goes like this, increasing pollution, sea level is slowly increasing. So we are happy that we have a lot of changes, but in one way, the world is more selfish. They want to have all this growth, development and all immediately soon, but at the same time, we forgot to save the earth, to save the nature, to save the mankind for the future. Maybe after 10 years, 20 years, what will happen to the earth? We have to find some ways and means to rectify the mistakes that we have taken. Okay, Mr. Williams has broadly said about what's happened in the last 100 years, and he says all the some of the negative aspects, and he has given solutions what we have to do. It's a good discussion we had. Thank you very much.